Hi, 6th standard children. Now we will continue video session number 8 as body movements. Body movements. Already in video 7 we have learnt about skeletal system, yeah? And that continuation as video number 8, right? And this body movement, actually we can have it as two parts. One as the skeletal system, another one as the movement of animals. That comes under the heading body movements, right? Now this body movements, actually we study about locomotion and movement. Locomotion are moving from one place to other. Animals will show locomotion, whereas plants will show movements. It will not move from place to place. Only the parts of the plant will show some movements, as every branches of the trees, branches of the plant will move due to gentle breeze. I hope you are able to follow this. Adala in the previous video session we have learned. Then as a skeletal system, we learned it as what? As axial skeleton and appendicular skeleton. There are 206 bones in human, whereas children, a newborn infant will have 270 bones, but as the child grows, these small bones will get fused, and when it becomes an adult, there are 206 bones. I hope you remember that. Now the axial skeleton, it is formed of cranium, ribcage and vertebral column. Axial skeleton, cranium, ribcage and vertebral column. Whereas appendicular skeleton has bones of the upper leg and the pectoral girdle. Same way, bones of the lower limb and pelvic girdle. That includes appendicular skeleton. So yeah. Now for all these skeleton bones, they are normally as having different size and shapes. Different size and shapes na namakku kaila we have long bone, whereas wrist la small bone. Admari bones are flat. This flat bone, chest flat bone, and girdle, scapula, that is a flat bone. Same way at the back also it is a flat bone. Like that, flat bone, small bone, long bones, regular and irregular bones. So those bones are of different types as long bone, short bone, flat bone, regular bone and irregular bones. I hope you understand this. Now this skeletal system, as we know, as function, our detailed skeletal system previous session. The functions of skeletal system, first it provides support. The skeletal system, it provides support, forming framework and supporting the soft tissues of the body. First is support. Second one, protection. It protects many vital internal organs like brain, heart and lungs. What does it mean? Brain is protected by the skull or the cranium or the brain box. Whereas heart and lungs, they are protected by the rib cage. There are 12 pairs of ribs. So that 12 pairs of ribs, they are protecting the internal organs. Okay. Then movement of facilitation. Bones serve as lever and enable us to make movement. The bone accordingly to move our hands, to rotate our hand, it shows movement. And it is a storage of minerals, as stores minerals like calcium, phosphate and carbonate. Same way, production of blood cells. RBC, WBC and the platelet, they are produced in the bone marrow.
bone marrow or the soft spongy tissue. So that is forming the functions of skeletal system. And support, protection, movement, facilitation, storage of minerals and production of blood cells. I repeat, support, protection, movement, facilitation, storage of minerals and production of blood cells. This is for the skeletal system function. Okay. Now next heading, what we are going to learn is joint. Joint where two bones meet. Joint is a place where two bones meet. For example, pectoral girdle, pelvic girdle, appendicular skeleton. As காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து என்னது upper arm, forearm, wrist, carpals, metacarpals. Wrist or carpals, metacarpals, phalanges. This is upper arm formed of humerus. This is forearm formed of radius and ulna. This is wrist carpals formed of 8 bones, and this is palm or metacarpals formed of 5 carpals, and then phalanges. The phalanges, these phalanges, they are movable. There are 3 short bones. As in the 4 fingers, there are 3 short bones, and in the thumb there are only 2 bones. So totally 14 bones in the phalanges, and all of them are short bones. Whereas metacarpal, there are 5 bones. They are long bones, 5 bones, and then humerus, long bone, radius and ulna, long bone. This wrist and flat and irregular. Now all these bones, they are attached. So now this humerus is getting attached to the pectoral girdle. That joint, that point of attachment is called joint. Okay, and this joint in our textbook, there are different types given as ball and socket joint, pivot joint, hinge joint, and gliding joint. I repeat, ball and socket joint, pivot joint, hinge joint, and gliding joint. Ball and socket joint, the humerus, head of humerus is fitting into the glenoid cavity, pectoral girdle portion, the cavity. So this is ball, this is socket. So this is fitting into that. So this is called ball and socket joint. Same way, hipula, thigh bone and fitting into the hip region. That is called ball and socket joint. Right? The next one is pivot joint. Head fitting into the neck region. That is இந்த ரெண்டு சைடும் பண்ண முடியும், இப்படி பண்ண முடியும், பின்னாடி பண்ண முடியும். So that is pivot. அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இப்படி சுத்துறது இல்லையா, அந்த ரெண்டு சைடும் அதான் pivot. So that head fitting onto the neck region is pivot joint. Third one, hinge joint. Hinge na the கதவுல கீழ் இருக்கு சொல்லல, கதவுல ஒரு சைடு தான் தக்க முடியும், அதுதான் hinge joint. அதாவது it will show only one word direction. இதுதான் நமக்கு hinge joint. அதே மாதிரி முட்டுல நீ இருக்குல்ல, அது hinge joint. என்ன பண்ணோம், நம்ம கையை இப்படி மடக்க முடியாது, இப்படி மடங்கினா கையை உடஞ்சி ஃப்ராக்சர் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இப்படி மடக்க முடியாது. சேவே காலை பின்னாடி மடக்க முடியும், முன்னாடி உடஞ்ச உடஞ்சிடும். ஸோ it will show only one word direction. Whereas ball and socket joint, it can rotate, you can move up and down. So it shows all direction, movement in all directions. Whereas pivot only side to side. Whereas hinge joint only one word direction, forward direction. Then gliding joint. Gliding joint நம்ம radius and ulna சொல்லுவோம்ல, forearmல 2 bones, radius and ulna. So when you bring your hand forward,
it will stand straight. Whereas when you keep your hand down, that will slide over the other, glide over the other. That is gliding joint. சரியா? அதோட டீடைல்ஸ் நான் வந்து with the diagram, textbook diagram ஓட PPT சொல்லி தருவேன். Right? So now the 5 நிமிஷம். Now, so this types of joint as ball and socket joint, pivoid joint, hinge joint and gliding joint. These are all types of joints. சரியா? Whereas இது வந்து இப்போ PPTல காட்டுறது இது ஒன்று டீடைல்ல சொல்லி தரேன். இது ஒன்று we have it as fibrous, and these joints they are immovable, slightly movable and movable joints. The skull வந்து I said no, the skull cranium, it is formed of temporal, frontal in the portion, frontal, temporal, parietal, occipital, side of that, 4 bone, flat bone. The forehead region and the frontal, temporal, parietal, side occipital, and they are attached to each other. They are joined to each other by a structure called sutures. In our skull diagram, the மாதிரி suture தையல் போட்டுப்பாங்க, அந்த மாதிரி suture it is showing. Okay, and it is immovable joint. So fibrous joint or immovable joint. The bones of an immovable joint cannot move. They overlap or interlock and are held together by a tough fibers. Bones are formed of something like bone marrow. That's bone fibrous joint. Example, skull. Then cartilaginous are slightly movable joints. They are slightly movable and they are held together by strong strap called ligaments. We say bone to bone they are attached. That is called joint. Joint it is by a strip of tissue called ligament. Connective tissue it is a dense connective tissue as tendon and ligaments. Ligaments will attach bone to bone and muscle to bones. சரியா? And then synovial joint or freely movable joint. It can move at any direction, any number of times. Example, hips, shoulder and knees. I hope you are able to follow this. So this is in detail. No konja detail with the picture presentation right? And then continuation of that is the gait of animals. No heading gait and a movement. Gait and a movement. Movement na every human will walk with the legs. Different animals will move differently. So that different manner of movement is called gait of animals. Okay. So for example, fishes will move with the help of fins and it has a streamlined body. Fish will move with the help of fins and has streamlined body. And earthworm will move with the help of body setae. A bristle-like structure, bristles called body setae. This will move. Okay. So snake will move with the help of soft muscular foot. And snakes will make loops. Snake on the way, that makes with the loops, moves with the help of loops. That is called slithering. The movement of snake is called slithering or undulatory movement. Undulatory movement, right? And then last one, the birds will move with the help of feathers, and the body is well suited with the lightweight bones. Lungs will have air sac and forelimbs are modified into feathers. That movement of animals, that is gait of animals. That detailed explanation with the figures
we will learn in the continuation of this video session. We'll just continue. Thank you. Hello, 6th standard children. How are you? We'll just continue video number 8. Just now we have learned about body movements. Our continuation. This we will learn with the pictures. Now here what you are seeing is the skeletal system. நம்ம லேபுக்கு வா நம்ம காட்டுவேன். சரியா? Now what is the function of skeletal system? What I said first, it gives, first என்ன சொன்னேன்? It gives support, provides framework and support to the soft tissues. Then it protects the internal organs. It protects the vital organs such as brain, heart and lungs. Brain covered, protected by the cranium or the brain box or the skull, and heart and lungs, they are protected by the rib cage. There are 12 pairs of ribs. There are 12 pairs of ribs. They are protecting the internal organs, heart and lungs. Then it shows movement facilitation, that bones enabling us to move from one direction to other with the help of all those types of joints. Then storage of minerals, storage of ions also, as it stores minerals like calcium, phosphate and carbonates in the form of minerals and ions. And it produces red blood cells where bone marrow, red blood cells, they are produced by the bone marrow. சரியா? So இங்க வந்து நம்ம 2 பாயிண்ட் தான் சொல்லிருக்கேன். ஆனா நம்ம டிஸ்கஷன்ல வந்து 4 பாயிண்ட் சொல்லிருக்கேன். அது 4யும் நீ படிக்கணும். So normally skeletal system composed of 270 bones at birth and decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. Then it serves 6 major functions: support, movement, protection, production of blood cells, storage of ions, and endocrine regulation. Endocrine regulation, endocrine gland secretes hormones. Hormones are the chemical substances which are required in a very minute quantity. That is regulated by this skeletal system. The next one, bone marrow. Bone is formed of some spongy substances. That is bone marrow. So what is the function of bone marrow? It is a soft spongy substance. Bone marrow is a soft spongy substance found in the inner part of the bone where blood vessels are found here, and it produces the blood cells. Blood cells like RBC, WBC and blood platelets. RBC, red blood corpuscles or erythrocytes. WBC, white blood corpuscles or leukocytes, and blood platelets. Right? Then bones are made of living tissues and can repair themselves if broken. Another, the fracture ஆச்சுனாக்க we need 6 weeks for the growth of the bone. So it can repair its own by itself. So it is made up of living tissue. In the figure, it just shows the internal structure of bone which has a bone marrow, just for reference. Okay. The next one, it is joint. Personally, a joint is a point of contact between the bones and the cartilage, and between the bones and teeth. The structure of joint reflects its function. So இது தான் joint. இது வந்து ஒரு upper இது இருக்கு இல்லையா, upper bone, இது வந்து lower இல்லையா. So இதுல வந்து இந்த டீடைல்ஸ்லாம் நீங்க புடிச்சுக்காத. இது ஒரு bone, இது ஒரு bone. சரியா? இது வந்து ஒரு upper arm வச்சுக்கோயேன். இதுல வந்து upper arm, இது வந்து forearm. Humerus, இது வந்து radius and ulnar portion. அதே மாதிரி lowerல வந்து இது thigh-யும் femur சொல்லுவோம்ல, அதுவும் tibia fibula portion புரிஞ்சுக்கும். So இது ரெண்டும் they are attached by the ligament. இந்த pink colorல synovial cavity ன்னு இருப்பாரு. அது வந்து they are attached by the
ligament. The ligament attached இருக்குல்ல ஃபுல்லா. அந்த synovial cavity ல வந்து ஒரு fluid form present இருக்கும். அது பேரு synovial fluid. That is only making the movement possible. So as the human grows older, this synovial fluid வந்து ஸ்லோவா ட்ரை அப் ஆகும். அதனால தான் இந்த முட்டு வலி ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த முட்டு வலிலாம் வரும். சரியா? உனக்கு அதெல்லாம் இப்ப வேண்டாம். இது ரெண்டும் நீ வந்து இது ஹியூமரஸ், அப்பர் ஆர்ம்ல ஹியூமரஸ் ரேடியஸல்னா போன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இல்லைன்னா ஃபீமர், இது வந்து டிபியா ஃபிபுலா. இது ரெண்டையும் சினோவியல் ஜாயிண்ட்னு ஒரு இது வந்து அட்டாச் பண்ணிக்க. இதுதான் லிகமெண்ட். இந்த பிங்க் கலர்ல அதான் லிகமெண்ட். சரியா? So a joint is a point of contact between the bones and the cartilage. Okay. Now here நம்ம புக்ல வந்து லாஸ்ட் பார்ட்ல எக்ஸ்ரே பத்தி சொல்லிருக்கு. எதுக்கு? போன்ஸ் வந்து நீ எப்படி பாப்ப? நம்ம வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ங்கிறோம் அண்ட் எண்டோஸ்கோபி சொல்றோம் இல்லையா? இல்ல சாதாரண ஸ்கேன் எடுக்கிறோங்கிறோம். அது எல்லாமே போன் வந்து கிளியரா தெரியாது. ஒன்லி த்ரூ தி எக்ஸ்ரே. நம்ம நான் அந்த ஃபிகர் காமிச்சிருக்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே ஃபிகர். இதுல வந்து ஹேண்ட் போன்ஸ் வந்து கிளியரா இருக்கு. இப்ப ஏதாவது டிசபிலிட்டி, ஏதாவது ஃப்ராக்சர் இருந்ததுன்னா அதுல வந்து நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கும். I hope you are able to follow. இந்த எக்ஸ்ரேல கிளியரா இருப்பாரு. நான் வந்து ஆரோ காட்டுறேன் பத்தியா? இந்த ஆரோல வந்து இது வந்து ரிஸ்ட் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் 8 போன்ஸ். இதுலயும் கிளியரா இருப்பாரு. ரிஸ்ட் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் 8 போன்ஸ். இது வந்து கார்பல்ஸ். இந்த 5ம் மெட்டகார்பல். 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. இது 5ம் மெட்டகார்பல்ஸ். அண்ட் இதெல்லாம் phalanges. நம்ம கையில கண்ணாலே பாக்குறோம். இந்த 5 கையில உள்ள 5 இதையும் கண்ணாலே பாக்குறோம் இல்லையா? 5 எங்க தெரியுது? நம்ம 5 இதையும் கண்ணால பாக்குறோம். as small bones. இந்த இப்படி மடக்க முடியும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா அதே இது உள்ள பாருங்க. as தம்ல வந்து 2 போன். இதுதான் தம். 1 2 2 போன். இது வந்து 3 இருப்பாரு. 1 2 3. மீதி 4ல 3 போன்ஸ் இருக்கும். 1 2 3. சென்டர்ல 1 2 3. அதே மாதிரி இதுல 1 2 3. இதுல சுண்டு வரல் சொல்லுவோம்ல, சுண்டு வரல் சொல்லுவோம்ல, அது வந்து 1 2 3. இதுல எக்ஸ்ரேல இந்த போன்ஸ் கிளியரா இருக்கும். இப்போ எனி புரோக்கன் ஃபிராக்சர்னு சொன்னோம்னா இந்த போன்ஸ்ல சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க. அதனாலதான் எக்ஸ்ரேல வந்து போன்ஸ் எல்லாம் ஒயிட்டா தெரியும். அதான் did you or anyone in your family ever have an x-ray of any part of your body taken? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிருக்கேன். Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these x-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. That's use பண்ணிக்கிறோம். It x-ray shows shape of the bones in our body. I hope you are clear. நம்ம புக்ல இருக்கு இந்த எக்ஸ்ரே பத்தி உனக்கு படிக்கணும். கியூபிலையும் கொடுத்திருக்கேன். The next one is types of joints. நான் அப்போதே previous sessionல காமிச்சேன்ல, types of joints as இது வந்து there are 3 main types of joints found in our body. இதெல்லாம் fibrous or movable joint. Bone certain immovable joint cannot move. Skull சொன்னேன்ல, skull it will overlap or interlock. They are interlocked by sutures. The skull bones are frontal, parietal, temporal and occipital. They are held together by a tough fiber suture. So immovable joint வந்து example skull. Next வந்து cartilaginous or slightly movable joints. What is it? Example வந்து ribs. இதெல்லாம் tightly movable joint தான் ribs. Tightly movable joints. They are at slightly movable joint and can only show little movement. They are held together by strong straps called ligaments and are joined by protective pad called cartilage. Normally, the dense connective tissue வந்து நம்ம வந்து tendon and ligaments படிப்போம். அதே மாதிரி supportive connective tissue we are learning about bone and the cartilage. Bones are solid
rigid structure. It may be long, flat, regular, irregular. Whereas cartilage, they are tender bones found only at certain regions as pinna of the ear, nose strip, the nasal and the bone. அதுக்கப்புறம் வந்து cartilaginous rings, trachea அதெல்லாம் formed of cartilage. So the ribs are having a tender bone ribs, cartilage. சரியா? அடுத்து freely movable joint பேரு synovial joint. At a freely movable joint, the bones move freely. They are also known as synovial joints and are the largest group of joints found in the body. Example, hips, shoulder and knees. I hope you could follow this. இது வந்து நம்ம புக்ல இல்லை ஆனா படிச்சுக்கணும். ரைட்? இது வந்து ஜஸ்ட் டயக்ராம். நிறைய பிக்சர் கிடைச்சது அதில் வந்து உனக்கு காட்டுறேன். இம்மூவபிள் ஜாயிண்ட், இது வந்து ஸ்கல். ஸோ நல்ல ஃபோர்ஹெட் போர்ஷன் ஃப்ரான்டல். அப்புறம் இந்த நடுவில் இந்த நடு மண்டை இருக்குல்ல அது வந்து பெரைட்டல். அப்புறம் இந்த சைடு வந்து டெம்பரல். இந்த சைடு வந்து டெம்பரல். இந்த கீழே இருக்கிறது வந்து ஆசிபிட்டல். அதை வந்து பொசிஷன் பார்த்துக்கோ. வீடியோல பாரு. ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஃப்ரான்டல், இங்க வந்து பெரைட்டல், இந்த சைடு வந்து டெம்பரல், இது வந்து ஆசிபிட்டல். சரியா? சேம் வே ஃபோர் லிம்ல வந்து இது வந்து காலர் போன், ஸ்கேப்புலா, ஹியூமரஸ், radius and ulna. இது வந்து getting attached. elbow joint, இது வந்து hinge joint. அடுத்தது படிப்போம். இது வந்து this is fitting into this. இங்க பாரு. This one, இது வந்து head portion fitting into this. இது பேரு ball and socket joint. I hope you understand. Whereas இது வந்து elbow joint, இந்த முட்டு. And then ball and socket joint, கால், இந்த இடுப்புல இந்த முட்டு வந்து இடுப்புக்குள்ள ஃபிட் ஆகும். That is the ball and socket joint. சரியா? Then next one. இது வந்து just ஒரு additional information where இது வந்து this one, the joint is fitting into the head portion, fitting into the cavity, and so here it is getting attached, that is by the ligament. Now this is the diagram for pelvic girdle. So நம்ம இப்ப அந்த previously ஒரு tabla column படிச்சோம்ல green color, அதேதான் fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint. Example, இது நீ வந்து go through பண்ணு. Fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு green இது படிச்சோம்ல அந்த டைப்லயே தான் இது. Okay. The next one is ball and socket joint. Example, hip joint and shoulder joint. Hip joint and shoulder joint. So it consists of ball-like surface of one bone fitted into a cup-like cavity of another bone. இது வந்து ball and இது வந்து ball, இது வந்து socket. Example, hip joint and shoulder joint. Next, hinge joint comes in the hinge joint. Onward direction da adula போகாது. So elbow and ankle, it is one in which convex surface of one bone fits into the concave surface of the another bone in the portion. The next one is gliding joint. Example, dorsal bone, கால். அப்புறம் sternum, sternum and clavicle. இதுதான் நடுவுல இந்த chest portion, ribல. அது sternum, clavicle வந்து collar bone. இதெல்லாம் gliding joint present. Dorsal bone காலில் இது நம்ம carpals படிக்கிறோம்ல கையில, அது மாதிரி dorsal bone. Sternum rib cage is attached to the center dagger shaped bone of the sternum, and clavicle, collar bone is called clavicle. The articulating surface of bone in this joint is usually flat. Movement is not around the axis. Then pivot joint, channel கழுத்து ஆட்டுறது. Example, atlas and axis. In the vertebral column, the first vertebra is called atlas and second vertebra is called axis. So the random, it shows pivot movement. This joint allows us to turn overhead from side to side. It is one in which rounded point or conical surface of the one bone articulates within the
ring formally in that place. This one kuda idu articulate ஆயிருக்கு. This is atlas and axis. This is pivot joint. இதுவும் ஒரு types of joint தான். இது வந்து typical vertebra. அது வந்து நம்ம practicalல படிப்போம். இது வந்து நடுவுல centrum. இது ரெண்டு transverse and lateral process. இது வந்து elbow joint, hinge joint. Skull, immovable joint. இது hip, ball and socket joint. சரியா? இது வந்து reference. அடுத்தது we are going to move animal movements. That is in our textbook given as gait of animals. That is manner of movement of animals. It has different movements. First one is fish. Fish வந்து it is having a streamlined body. Fish வந்து தண்ணிக்குள்ள நீந்தி போகுது இல்லையா? So it is having a streamlined body. எது streamlined சொல்றோம்? The head and tail of fish. The head and tail of fish are smaller than the middle portion of the body and the body tapers at both the ends. This body shape is called streamlined. So இங்க வந்து இது ரெண்டும் tapers நடுவுல swollen. So that is streamlined body. Then the shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. The skeleton of the fish is covered with the strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body வளைஞ்சி போகும் இல்லையா? அது movement of the fish. The fish forms curve as shown in the figure. இப்படி வளைஞ்சி போறது. சரியா? Then the body tail curve to the other side. This makes the jerk and pushes the body forward. A series of such jerks make the fish swim ahead. And it is also having fins on their body which mainly helps to keep the balance of the body to keep the direction while swimming. இது வந்து long answer கேட்பேன். இது full answer ரெண்டு ஃபிஷ்ஷும் டயக்ராம் போனேன். லாங் ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் மூமெண்ட் இன் ஃபிஷ். லாங் ஆன்சர் 1 வச்சுக்கோ. சரியா? Then next one is movement in earthworm. Earthworm, it is formed of segmented body with the longitudinal and circular muscles. So during movement, the earthworm will get the grip of the soil with the help of body seated. So the earthworm, it shows the direction. So now this is the head region. So when it moves, the contraction of the circular and longitudinal muscle will make the move forward. சரியா? இங்க பாரு. So இங்க contractionல it makes it move forward. அதே மாதிரி மறுபடியும் இது ரிலாக்ஸ் பண்றது, இது பின்னாடி போறது. So that is the direction of the movement. இப்படி காமிக்கிறது, இப்படி வர்றது, இப்படி வளைஞ்சி சுருங்கி விடும். That is movement of earthworm. So we just say during the movement, earthworm first extends the front part of the body. Extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. So இது வந்து it moves. இது வந்து fixed to the ground. Blue color வந்து fixed to the ground. Then it fixes the front and relaxes the rear. இப்போ இது அடுத்தது இதை பிடிச்சிண்டு இதை விடும். That is we say contraction and relaxation. Okay, so this makes the animal move forward to a short distance. Repeating such muscle expansion and contraction, earthworm can move through the soil and it secretes slimy substance to help the movement. Same time, earthworm can move only on the soil surface. It cannot move on a glass tile, plain glass tile, it cannot move because it cannot get the grip of the surface. So it cannot move on a glass plane. சரியா? Whereas now next snake movement வந்து this loop movement, it is called slithering or undulatory movement. சொன்னேன்ல அப்பவே the movement is called slithering or undulatory movement, where snakes have long backbone
they have many thin muscles. They are connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnect the bone, ribs and skin. And the snake's body curves into many loops. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. This is called slithering. Since its long body makes many loops and each loop gives its push, it can move forward very fast and not in a straight line. So snake cannot move in a straight line. It can move only in forward push. Movement loop formation. Okay. Then last about the movement in birds. இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் படி. Birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like ducks and swan also swim in water. அதுக்கு பேரு வந்து wading. இந்த டக்கும் இந்த அன்னப்பறவை சொல்லுவாங்க. அது வந்து தண்ணியில அது வாட்டர் கரண்ட்ல அது மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அது பேரு wading. 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 Then birds can fly because of their bodies well suited for flying. And their bones are hollow and light. Bones of the hind limbs are typical for walking and perching. And bony parts of the forelimbs are modified as wings. The shoulder bones are strong and the breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. In the points, what are the adaptations of birds to fly in air? அது வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இங்க பாருங்க இந்த birds are flying, both the feathers they are showing downward stroke. தணிஞ்சு மேலே ஏறும் இல்லையா, அதுதான் downward stroke. upward strokeனா இந்த ரெண்டு featherம் மேலே போகும் இந்த மாதிரி, அது பேரு upward stroke. அதுக்கப்புறம் when it is landing அந்த காலை அதுல பதிச்சு அந்த மேல upward ரெண்டு feathers தூக்கி இருக்கோம்ல அதை வந்து தணிக்கும். அதுதான் upward and first downward stroke, அதுக்கப்புறம் upward stroke and then it is as என்ன சொல்றது lower stroke. I hope you are able to follow this. Yeah. So here as following pictures show most of the birds to fly were on the downward stroke. The feathers overlap so that no air can get through. The bird can push itself along through the air. I repeat, on downward stroke of the wing, the feathers overlap so that no air can get through and the bird can push itself along through the air. That is downward stroke. நான் அப்புறம் நான் QBல தரேன் இந்த ஆன்சர். Then upstroke, on the upstroke, the feathers twist and open. So air passes through, allowing the bird to lift its wings easily. And landing, the bird lands by spreading out its wings and tail as a break. I hope you are able to follow this. In the description, நான் QBலையும் answer தரேன். I hope you are able to follow this. So நம்ம வந்து இந்த பாடி மூமெண்ட்ஸ்ல இந்த லெசனையே 3 பார்ட்டா புரிஞ்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து skeletal system, செகண்ட் வந்து joint and its types, third வந்து movement of animals, that is gait of animals. I hope you understand. So this is about the body movements part 2. Right? We'll continue in the next session. Thank you.